Vi er i gang med en prædikenserie her. We are in the middle of a sermon series. Og selvom det er påsketid nu, bliver vi bare ved. And even though it's Easter now, we'll just continue through that sermon series. Det er måske en ting, der gør vores menighedsplanning her lidt særlig. Maybe that makes this church find a little bit different. Men det synes vi er godt. But we think it's a good thing. Det er gode med kirkekalenderen at blive påmindet om de forskellige rytmer, der er i naturen og i kirken. The church calendar is good to remind us about the different rhythms there in nature and in the church life. Men alligevel synes vi nogle gange i de nordiske lande, kan det blive bare til en overfladisk, ligesom kristne kultur. But sometimes, and maybe especially here in the Nordic, it can become a little bit superficial, just part of tradition. Så i hvert fald i den her omgang kører vi bare videre med vores prædikenserie. So at least for this Easter, we'll just continue the sermon series that we already started earlier. Ja, men jeg har et par annoncer også. For that, a few announcements. Der er nye sanggrupper i den her uge. We have new song groups this week. Så hos os i aften er det rent hygge og fællesskab med Rot-familien. So tonight there's just a social time, get together, have a good time at Roth family home. Og I er alle sammen velkommen. You're all more than welcome. Og så på torsdag er det hos Patrick og Chelsea. And on Thursday, I think we'll be meeting at, or some will be meeting at Patrick and Chelsea's house, but just check the homepage because they may be on vacation. Så selvom vi er en opstartkirke, en lille kirke, har vi stadig brug for at bygge dybere fællesskab med hinanden. So being part of a new church, we're trying to develop deeper relationships with each other. Vi skal også være brødre og søstre. We are brothers and sisters. Ikke bare dem, der holder en gudstjeneste sammen. We don't want to just have worship service together. Ja. Så der er også fællesskab bagefter kirken i dag. So we'll also have fellowship after the church today. Yes, og så den 11. juni holder vi en koncert. And on June 11, we'll have a concert. Og det er midt i byen, i en bygning, der hedder Bethesda. It's a central place in town, a place called Bethesda. Og der er ligesom en gammel kristen metal rocker, der kommer. Will be a concert with an old metal rock band. De hedder Spoken, så det the band is called Spoken. Ja, så det bliver godt. Men nu er vi i gang med den her prædikenserie, som sagt. As I said, we are in the middle of a sermon series. Og den hedder Konfessional Kirke, som jeg har skrevet lige der. And the theme is confessional church, as we have been putting on the board there. Og hvad vil det sige, at vi er og vil være en konfessional kirke? What does it mean that we want to be a confessional church? Det vil sige, at vi vil være en kirke, der er klar over, hvilken teologisk fundament vi står på. It basically means that we want to be a church that is very clear about what foundation, what theological foundation we are standing on. Ja, og det er fordi vi vil, hvis vi skal være en trofast kirke her midt i København, så er det vigtigt, at vi står fast på vores teologi. And if we want to be a faithful church here in the middle of Copenhagen, it's important that we are firm in our theology. Og hvis man ikke er klar over, hvad man tror på, så er man meget sårbar over for andre idéer, der kommer ind udenfra. And if you don't know really what you believe in, then you are very vulnerable at risk for any ideas that may come at you. I har måske hørt den her udsagn: jeg er åndelig, men ikke religiøs. You probably heard this saying that I'm spiritual but not religious. Og det er på en måde rigtigt. Evangeliet er ikke det samme som religion. And that is in some ways true. The gospel is not the same as religion. Men det er også en anden måde at være meget utydelig og uklar over omkring hvad man selv tror. There's also
there's also a risk that you are not really clear, not really clear about what you actually believe in. Så jeg var inspireret af en tysk præst, der hedder Dietrich Bonhoeffer, for den her serie. For this sermon series, I'm being inspired by a German pastor named Dietrich Bonhoeffer. Han var en tysk luthersk præst under 2. verdenskrig, og der var mange tyske præster, der gik på kompromis med Hitler. He was a German Lutheran pastor during the Second World War, and there was a lot of pastors in Germany who compromised their faith. Men han sagde selv, jeg føler mig overbevist i min samvittighed, at jeg skal stifte den her konfessionelle kirkebevægelse i modstand til Hitler. But he was convinced and very clear that he had to start this movement about confessional church that actually stood up against Hitler. Så hvad vil det sige, at vi er en konfessionel kirke? Vi er en modstandsbevægelse. So you could say being a confessional church is about being in a resistance group. Ja. Og så plejer vi at starte med den her tekst i den her prædikenserie, fordi det er en vigtig tekst, der beskriver kirkens opgave. So through this sermon series, we have always started with this passage. It's an important passage because it's kind of describes the purpose of the church. Kan I sige? Nej. Ja. Men det er Paulus, han kigger tilbage på de kirker, han har startet og siger til Timotheus det her. Paul is looking back at the churches that he has been part of starting, and then he writes this to Timothy. Jeg indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus Jesus, der skal dømme levende og døde, så sandt som han kommer synligt og opretter sit rige. Prædik ordet, står frem i tid og utid, overbevist, irettesat, forman, tålmodig og med stadig undervisning. For der vil komme en tid, der folk ikke vil finde sig i en syndlære, men skaffe sig lære i massevis af deres eget hoved, fordi det kildrer deres øre. De vil vande det dyre øre til sandheden og slå sig om myter. I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by his appearing and his kingdom. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. For the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions, and will turn away from listening to the truth and wander off into myth. Så et spørgsmål, vi kan stille os hver gang vi kommer til den her prædikenserie, er vi dem, der gør det her, prædiker ordet, er klar i utid og tid, eller er vi de her mennesker, der bare finder en præst eller en underviser, der siger bare, hvad vi har lyst til? So one question to ourselves throughout this sermon series: Are we like we hear, or what we read about in the beginning, someone who is ready to preach the word in season and out of season, or are we more like what we hear about in the last part of the passage, someone who's just finding some teachers who preach a message that we like to hear? Og det er en virkelig svær tid faktisk at være prædikant og også være kirkegænger. It's a difficult time to be both a pastor and a church member. Fordi når man bliver på Lukas alder, så får man en iPhone med YouTube. Because once you reach maybe Lucas' age, then you get your iPhone and you get YouTube. Og så slår man op på YouTube bedste prædikener. Og så finder man John Piper og Tim Keller og stakkels Christian her er ikke særlig imponerende længere. If you go to YouTube and you search for best pastor, best sermon, then you find John Piper or Tim Keller or whatever, and then it's becoming difficult to be a good Christian here. Eller måske finder du hvad som helst du vil høre. En prædikant der siger, hvis du følger Jesus, så bliver du rig.
Og så har du en lykkelig liv. Or maybe you find something that is sounding a bit more appealing. Some preacher who may say, if you follow Jesus, you will become rich, you will become famous. Men det er ikke det, vi siger her. But that's not the gospel we're preaching here. Vi vil være dem, der prædiker ordet klar i tid og utid. We want to be the ones preaching the word in season and out of season. Og vi er faktisk også på YouTube. Men, And you can actually also find us on YouTube. ja, det kan det bare. Men som sagt, nu er vi i gang med den her prædikenserie. But yeah, as said, we are part of this, we're preaching through this sermon series. Og i dag kommer vi til en ny del af den her serie. Today we'll start a new phase of this series. Og vi har snakket om, at vi er en treenighedskirke. Talked about we want to be a Trinity church. Vi vil være en komplementær kirke. We want to be a complementary. Vi vil være en kalvinistisk kirke. We want to be a Calvinistic church. Vi vil være en monergistisk kirke. A monarchistic church. Vi vil være en bibeltro kirke. We want to be a Bible, faithful to the Bible church. Alle de her ting kan du slå op på YouTube, og jeg vil anbefale, at vi gør det, fordi det bliver vores teologiske fundament. Men i dag kommer vi til, at vi er en protestantisk kirke. And today we will be talking about being a Protestant church. Hvad vil det sige, at vi er en protestantisk kirke? What does it mean to be a Protestant church? Hvad betyder protestantisk? What does it mean to be a Protestant? Er der nogen bud på det? Any suggestions? Protestantisk på dansk, hvad betyder det? What does it mean to be a Protestant? At man demonstrerer imod noget, ikke? Så hvis man er protestantisk, så skal man være klar over, hvad man demonstrerer om, ikke? It means that you are protesting something and then you need to be clear about what it is that you are going up against. Og det, man demonstrerer om i en protestantisk kirke, er primært en lære. What you are protesting against is primarily one theory or theology. Og det er retfærdiggørelse ved tro. Retfærdiggørelse ved tro. Det er den største ting. Nej, for. So Stor for. yeah. So what we are standing for is that you get justified by faith. Der var en, der hedder Martin Luther. Vi kender i Danmark, som syntes, at kirken, den katolske kirke dengang, gik på kompromis, at de havde mistet den vigtigste lære i evangeliet. Retfærdiggørelse. So Martin Luther, who's well known in Denmark, was protesting against the Catholic Church, and for him it was paramount. And the most important part of the gospel was that you would be justified by faith. Og retfærdiggørelse er en lovlig status, som Gud erklærer alle dem, der tror på ham. Justification is a legal expression from God saying that we will be made righteous. We are made righteous in front of Him. Det er ikke en proces, It's not a process, som katolikker tror på. as the Catholic Church is preaching. Og det er ikke en måde at forklare, at vi ikke er etnisk særlige. And it's not a way to talk about ethnic particularities. Ligesom den nye perspektiv på Paulus siger. Just like the new view of Paul's teaching may say. Men det er en status givet af Gud på grund af Jesus perfekt liv i vores sted. But it's a status given by God because of Jesus' perfect life in our place. Og på grund af Jesus tog alle vores fortjente straf i hans død. And because Jesus took all the punishment that we deserved on him in his death. Det er det, der definerer en protestantisk kirke, den der lærer. And that's really what defines a Protestant church. That teaching. Vidste I, hvad I demonstrerede imod? You know what you are protesting against? Som protestantisk kirkemedlemmer?
as churchgoers in a Protestant church. Men nu vil jeg stille det her spørgsmål. Hvorfor skal vi tale om det her? But you could ask, why do we need to talk about this? Og jeg vil sige, det er fordi hver dag vågner vi med en trang til at retfærdiggøre vores eksistens. I would say it's because every morning we wake up with a need to justify our own existence. Det er en menneskelig virkelighed. It's a human reality. Og når vi mister vores grundlæggende identitet, som retfærdiggør os, så finder vi altid på noget andet. And if we lose our basic identity as made righteous, as justified, then we'll come up with all kind of ideas to believe that. Ja, jeg ser Matador lige nu. I'm watching the TV series Matador right now. Ja, det er en klassisk dansk program. Classic Danish TV series. Og der er en bankdirektør, som hedder Varnes. There's this bank president, his name is Varnes. Og han har desværre en affære med en pige i hans bank. And at some point in time, he has an affair with a young woman in his bank. Og han gør hende gravid. And she got pregnant. Og så foreslår han næsten tvinge hende til at få en abort. He's suggesting or almost forcing her to get an abortion. Mange år senere er hans søn i en lignende situation. A number of years later, his son is in a similar situation. Og han overreagerer, synes jeg, mod sin søn. And he's kind of overreacting towards his son. Og afviser at støtte ham i hans ønske til at få en abort. And he's rejecting his desire to also have an abortion. Han siger, at prisen er for dyrt, når man løber fra sit ansvar. He says that the price is too high, the consequences are too high when you shy away from your responsibilities. Så jeg har et spørgsmål til jer. So a question for you. Hvorfor siger han ikke, jeg har fået en abort, du kan få det samme? Why is he not saying, well, I had an abortion, you can have the same? Hvorfor? Fordi han føler skyld, ikke også? Og han vil hvad? Retfærdiggøre sit liv, sit dårlige beslutning. Hvordan? Ved at tvinge hans søn til at gøre noget andet. Because he's feeling guilty or guilt, and he wants to justify his own bad decision by forcing his son to do something different. Og når du ikke får din retfærdiggørelse fra Gud, så er det opførning. Okay. And if you're not getting your righteousness being justified by God, then that's how we end up reacting. Ja. Så i dag kommer det til at handle om retfærdiggørelse, som er kernen i evangeliet. So today it's about righteousness, which is the core of the gospel. Og du siger måske, Christian, igen, evangeliet. And you may be saying, Christian, once again, the gospel. Ja, præcis. Say, yes, exactly. Evangeliet, igen og igen og igen. The gospel, again and again and again. Vi burde aldrig blive træt af evangeliet. You should never get bored or tired of the gospel. Så lad mig bede og læse vores tekst for i dag. Ja, det der var indledningsvis. So that was just the introduction. Now we pray and then we'll get deeper into the text. Gud, vi beder, at du må vejlede os nu, og du må åbenbare dig selv igennem Bibelen. At vi må være glade for den kirke, vi er. Ja, vores teologi må grave dybt i vores hjerte. Jeg beder også, at du må fjerne og slet alting, jeg siger, som ikke er. Teksten er Romerbrevet. Jeremiah, næste slide her er Romerbrevet kapitel 3. So the text for today is from Romans chapter 3. Men nu er Guds retfærdighed åbenbar uden lov, bevidnet af loven og profeten. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus. For alle, som tror, der er ingen forskel. For alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde. Det er forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til at syndoffer ved troen for at vise sin retfærdighed. Fordi han havde lavet de tidligere synder ustraffet, dengang han var over med dem. For i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed. Så han selv er retfærdig og
gøre den retfærdig, som tror på Jesus. Jeg synes, det er faktisk ret sjovt, at vi har den op her på den her tavle. Jeg tror gerne, jeg vil få en tysser, så jeg kan ligesom skrive på den. Men I like having the text up here because I almost feel like having a marker and draw on it. But I'll just read the English version from Romans 3, verse 21 to 26. But now the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the law and the prophets bear witness to it. Righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. For there is no distinction, for all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified by his grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as a propitiation by his blood to be received by faith. This was to show God's righteousness, because in his divine forbearance he had passed over former sins. It was to show his righteousness at the present time, so that he might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. yes, det var vores tekst i dag. Og jeg har 2 idéer fra den. That's our text for today, and I have two ideas from this text. Ufuldført retfærdighed og ufortjent retfærdighed. And those are unfinished righteousness and undeserved righteousness. Kan I alle sammen sige det med mig? Ufuldført retfærdighed. Ufortjent retfærdighed. Ja, vi starter med ufuldført retfærdighed. We start with the unfinished righteousness. Og det vil sige, at selvom vi knokler hele vores liv, er vi altid langt fra Guds retfærdighed. That basically means that although we may toil and toil throughout our lives, we will always be far from the righteousness of God. Og det kan vi læse her i den her mega vigtige tekst. Hvis du skal forklare kernebudskabet i kristendom, så burde du komme til den her tekst. We can read it from this text, and this is a very important text. If you want to explain salvation, you can turn to this text. Tilbage. Ja. Som det står her, der er ingen forskel. It says here, there is no distinction. For alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. For all have sinned and lost the glory of God. Og så har vi også her lidt senere. Fordi han bar over med dem på anden tid at vise sin retfærdighed. Ja. Dengang han bar over med dem på den tid. Ja, præcis. Yeah, it was to show his righteousness at the present time. Ja. I teksten er det klart, at der ikke er nogen forskel. Alle er syndige. Alle er under synd. In the text it's very clear. There are no differences, no distinction. Everyone has sinned. Everyone is under sin. Men så står det også her, at i mange år bor Gud over for synd. And it also says that for many years God was patient with our sins. Så i Gamle Testamentet står det her, at Gud han havde ikke sendt Jesus til at være vores erstatning, vores stedfortrædende. Så hvad betyder det? Det betyder, at Gud i lang tid var tålmodig med synder. Through the Old Testament, before Jesus had come and took our place, God was patient with the sins of. I Bibelen kommer vi igen til den her synd. In the Bible, we get back to this topic again and again. Sin. Er det ikke helt deprimerende? Isn't that a bit depressing? Er I enige? Hvorfor skal vi komme tilbage til synd? Why do we have to talk about sin so often? Og jeg vil sige, fordi det er den nemmeste ting at fjerne fra evangelisk budskab. I think it's probably the easiest thing to take out of the gospel. Hvorfor? Fordi vi gider ikke høre det der, at jeg har problemer også. Because we don't really want to talk about or hear about us being in trouble. Men det er også det vigtigste ting, at vi ikke springer over. But it's also the most important thing not to skip. Retfærdiggørelse ved tro har ingen betydning, hvis vi ikke forstår
hvad vi har brug for hjælp fra, ikke? Justification by faith have really no meaning if we don't understand what we need to be saved away or saved from. Og den større forståelse, vi har af den bibelske beskrivelse af vores synd, den større forståelse, vi har af Bibelens beskrivelse af nåden. And the greater understanding we have of the biblical teaching about sin, the greater understanding we have of grace. Og så også den større forståelse, vi har af Gud selv og hans herlighed. And that also means that we'll have a better and bigger understanding of God himself and his glory. Så enkelt kan man sige det. You can actually put it that simple. Så sådan her. Lille synd, lille nåde fra en lille Gud. You can kind of put it in this simple way. Small or little sin, small grace from a little God. Men hvis der er en stor forståelse af synd, så er der stor nåde fra en stor Gud. But if you have a bigger understanding of sin, then you have a greater grace and a greater God. Ja, vil I gerne have en stor Gud? Do you want a great God? En bibelske Gud? The God of the Bible. Så skal vi forstå vores synd. Then we need to understand our own sinfulness. Men kulturen og den sekulære verden, de vil gerne have en lille Gud. But the secular world, they would like to have a small God. Som vi kan pakke sammen og putte i vores lomme. Ikke også? Small God that we can wrap up and put in our pockets. Og når det kommer til påske eller jul, så tager vi ham ud. Det var hyggeligt. And when we celebrate Easter, or when we celebrate Christmas, we may put him out and say, that's nice. Jeg vil ikke trille med påske. Det er fint, at alle fejrer påske. Men det er sådan der. It's not to make fun of Easter. It's good that we celebrate Easter. Men det er også mit familie i Sverige. Desværre. Når der kommer en krise, eller en begravelse, eller nogle ting, vi ikke kan forklare, så har vi vores kulturforståelse af Gud der. But I also know it from my family in Sweden. When we get to a crisis in life, when we have troubles, then it's nice to pull God out and have him. Men hvis det er den Gud, du lovpriser, så er det ikke Bibelens Gud, du tror på. But if that's the God that you're worshiping, then it's not the God of the Bible. Bibelens Gud er herlig og stor og nådig, og han tilgiver synder. God of the Bible is great, he's holy, and he forgives sins. Men nu måske spørger du, er vi virkelig alle sammen så syndige, at vi har brug for den her retfærdiggørelse til tro? May I ask, are we all really that sinful that we need justification? Ja, nogle gange er det nemt at glemme, men vi er alle sammen syndere. Sometimes it may be easy to forget, but we are all sinners. Især i Danmark, hvor vi er ligesom under ganske gode mennesker, ikke også? Maybe especially in Denmark, where we kind of think we are all kind of good people. Men jeg har et spørgsmål. Hvad hvis din smartphone kunne optage ikke kun din stemme og ansigt, som det gør i TikTok og bruger til alt muligt i Kina? Men hvad hvis den også kunne optage alting, du tænkte? What if your phone could not only record your voice or your image or your face, but also record everything that you were thinking? Og hver gang du var kritisk over for andre mennesker, and every time you had a critical thought about other people, din kollega, din familie, be it colleagues or family, eller en lille bitte smule dommende over for andre, or if you're a little bit critical about other people. Og så lavede vi en liste med alle de der principper, du bruger til at kritisere andre. And we make a list of all the criteria by which you're critical, judgmental towards other people. Spørgsmål til dig og mig. Vil vi bestå vores eget kritik? Question to you and to myself is: would we then pass the test of our own iPhone? iPhone test. Our own iPhone test.
Det der er en illustration, jeg har fra Tim Keller, og jeg synes, det er virkelig god. Ja. It's an illustration I borrowed from Tim Keller, and I think it's good. Den ligesom gør det til et billedsprog til at forstå, hvor langt fra Guds herlighed. It's a good illustration of how far from the glory of God that we really are. Vi har en ufuldført retfærdighed. We have an unfinished righteousness. Vi når ikke op til vores eget standarder. We don't even reach our own standards. Hvad med Guds hellige standard? Let alone the holy standards of God. Ja. Så det var første idé der. Kan vi alle sammen se det? Ufuldført retfærdighed. Og nu har vi ufortjent retfærdighed. Now the second theme, undeserved righteousness. Og det vil sige, i Jesus er vi gjort retfærdige, men ikke fordi vi har fortjent det. In Jesus we are made righteous, but it's not because we have deserved it. Men fra en 100% fremmed retfærdighed givet til os. It's 100% foreign righteousness that is given to us. Yes. Og det kan vi læse om her i vers 24. Ufortjent gørs de retfærdige af hans nåde ved beløsningen i Kristus Jesus. As we read in verse 24, justified by his grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et syndoffer ved troen, for at vise, hvilken retfærdighed? Sin retfærdighed. Whom God put forward as appropriation by his blood to be received by faith. This was to show God's righteousness. Og så, jeg springer lige over her, men så kommer vi til det sidste stykke her. At lade de synder tidligst udstraffet, som vi kigger på allerede. Men her, så han selv er retfærdig, og gør den retfærdig, som tror på Jesus. And then we skip to the end where it says, so that he may be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Ja. I Romerbrevet vender Paulus igen og igen til den her tema. Retfærdighed, som er en gave. Hvorfor? In the letter to Romans, Paul is again and again turning to this theme about righteousness being a gift. Why is that? Fordi det er essensen i det kristne budskab. Because that's the essence, that's the core of the gospel. Og du spørger måske, Christian, vi er hele tiden i Romerbrevet i den her prædiken serie. You may be saying, why are we constantly returning to the letter to Romans sermon series? Fordi i Romerbrevet er det der, Paulus har en komprimeret og klart budskab med evangeliets indhold. That's because that's where Paul is having the most clear, concise message about the gospel. Og når vi kommer til vores konfession, vores bekendelse, er det vigtigt, at vi begynder der. And when we come to our confession, it's important that that's where we start. Og det er også der, vi finder evangelisk kerne. And that's really where we find the core of the gospel. Vi er en reformeret kirke. We are a reformed church. Og der er nogen, der vil sige, at faktisk nogle reformerede dogmatikere, for eksempel Barbank, som mener faktisk, at Guds plan og herlighed er evangelisk kerne. There may be some reformed teachers that, for example, Barbank, who believe that God's plan, glory, is really the core of the gospel. Hvor de lutherske have en lidt større fokus på retfærdiggørelse, vi tror. Whereas the Lutheran teachings is a little bit more focused on the righteousness by faith, by grace or by faith. Og her er jeg faktisk mere enig med Luther. I tend to be agree more with Luther on this. Fordi kernen i Paulus argument ligger her i Romerbrevet kapitel 3-5. Because the core of Paul's message about the gospel is to be found here in Romans 3-5. Ikke i kapitel 9-11. Not later in chapter 9-11.
hvis I følger med. Det er måske lidt hypotetisk. Maybe it's a bit hypothetical, but Men der er en sammenhæng i Paulus argument. Der er en sammenhæng mellem Guds nåde i retfærdiggørelse og Guds plan for sit folk. but there is a connection between God's grace in justification and God's grace in His plan for His people. Og nu begynder I måske at sige, Christian, hvad så? And you may be saying, okay, and so what? Jeg snakker meget om teologi her, ikke? It's a lot about theology here. Retfærdiggørelse ved tro betyder nogle ting meget praksis for os. But justification by faith is also something very practical for us. Det betyder, at det aldrig er for sent at komme til Jesus. It means that it's never too late to turn to Jesus. Har I nogle familie eller venner, som måske er ligeglade med Gud? Har været i lang tid? You may have family or friends who don't really care about God and have been like this for a long time. Vi har kvinder i den her kirke, som har ægtefæller, der ikke interesserer sig så meget i kirken. We have women in this church who have husbands who may not be all that interested. Ikke min kone. Not my wife. Ja, det tror jeg i hvert fald. Og det kan være deprimerende, ikke? Ligesom vi opgiver og siger, at der er aldrig mulighed for dem til at ændre deres mening. It may be depressing. It may be that we think that there's never a chance for them to change their opinion. Ja, hvis deres retfærdiggørelse er op til sig selv. If their righteousness, their justification is something they have to achieve by themselves. Men er det ikke? But it's not. Tænk på tyven på korset ved siden af Jesus. Han siger, jeg vil være med dig i himlen. Think about one of the criminals who were crucified with Jesus. He was told in the very last minute that he will be with Jesus in heaven. Og hvorfor? Why? Fordi han troede. Because he believed. Så blev han retfærdiggjort. He was justified. Ikke en proces. Not a process. En status. A legal status. En gave fra Gud. Gift from God. Ja. Jeg har gået lidt langt i dag. Så jeg tænkte at læse fra vores trosbekendelse fra TGC Norden. Jeg tror, jeg springer over det. It's already been a long sermon today, so I was planning to read from our confessional statement. But I think I'll skip that. Og jeg havde også en illustration fra en portugisisk skønlitteraturforfatter. I also had an illustration from a Portuguese novel. Men det springer også over. But I will also skip that. Og så kommer vi bare til den sidste kald til os. But we'll just spend the last few minutes on our call to action. Og du siger måske, Christian, jeg er faktisk en okay menneske, og det er vi mange af os her i Danmark. Og jeg mærker ikke min brug for retfærdiggørelse. You may be saying, Christian, I think I'm an okay person. There are a lot of us, or a lot of those in Denmark. So I don't really feel the need for justification. Jeg vil bare sige, lær dig selv at kende lidt mere. I'll just say, maybe you should get to know yourself a little bit better. Liv lidt mere, hvis du er ung. If you're young, maybe live a few more years. Kom i nogle krisesituationer, og så vil du kæmpe i din sjæl. You will have some life crisis, and then you will experience that you're struggling in your soul. Det skal nok komme. It will come. Og du siger, Christian, at store ord som retfærdiggørelse, kan det virkelig være så vigtigt? You may be saying big words like justification. Is that really so important? Ja, fordi igen, det kan gå galt, hvis vi ikke er specifikt og klar over, hvad evangeliet er. And I will say yes, because it can go completely wrong if we are not very specific and very clear about what the gospel teaches us. Ifølge Luther, som vi har snakket om, er retfærdiggørelse ved tro den eneste ting, vi skal have. Og hvis vi mister den, så vælter kirken.
According to Luther, that we talked about just before, justification by faith is the most important thing we need. And if we don't have that, then the whole church is on shaky ground. Og du siger måske, Christian, hvad betyder det her for mit liv, for mit hverdag? You may say, but what does all this mean for my life, for my everyday life? Når Liverpool taber en kamp, hvad betyder det? When Liverpool is losing a football game, what does it then mean? Det betyder, at du skylder Gud ingenting mere. It means that you don't owe anything to God anymore. Hvis du tror på Jesus korsfæstelse. If you believe in Jesus and his crucifixion. Der er ingen tvang. Du er fri. You're free. No one, Du skal ikke betjene det. you don't have to earn it. Men fri til hvad? But free to what? Fri til at give ham alt i dit liv. Free to give him everything in your life. Fra en taknemmelig hjerte. From a grateful heart. Og du siger måske, Christian, den her konfessionelle kirkeserie, det er lidt svært at forholde mig til. Svært at forklare til mine moderne venner og familie. Maybe saying the series about a confessional church, that's a little bit hard for me to explain to my friends and families. Det er nok rigtigt. That may very well be true. Undskyld. Vi kommer snart videre. That may be true, and I'm sorry, and we will be moving on. Men husk, vores teologi er vores verdensbillede. Og vores verdensbillede er en brændstof til vores glæde. But remember, our theology is our view of the world, and it is the fuel that helps us. Og i NSK, Nysangkirken, er vi fokuseret på evangeliet. And in the New Song Church, we are really focused on the gospel. Og det er en invitation til alle, der kommer hver uge. That's an invitation to everyone who come here every Sunday. Og det er den her invitation. The invitation is, Er du udmattet af alle dine indsats til at retfærdiggøre dig selv? are you exhausted by your own effort to justify yourself? Er du udmattet af alle de besværligheder og stress, der er i moderne liv? Are you tired or exhausted of all the difficulties and the stress that there is in modern life? Så kom og hvile i Jesus. And come and rest in Jesus. Tag imod hans retfærdiggørelse. Receive his righteousness. Hans arbejde og korsfæstelse er nok. His work, his crucifixion is enough. Ja. Så når vi kommer til lovsang og nadvar, det er det, vi kommer til at fejre. So when we worship, when we take communion, that's what we're celebrating. En bøn, Yeah, so I'll sing us off in prayer while Christian is getting the communion ready. Derfor, amen. Tak fordi, at vi har fået lov til at høre evangeliet.